Good morning. It's 5:02 a.m. It's Happy Easter. Easter Sunday. Mali ngit-ngit. Hi. Hi. Good morning. Where are you going? Ngit. 5:02 a.m. Napami sa ibong. Going to 7-Eleven here at Midtown. Uh-oh. Where are you going? What are you buying? Diyan lang ka ma. Oh. Mitamig kape sa 7-Eleven. Yan na, kape na ma. Unsa man? Ang isa, duha ka lalita. Ha? Unsa man? Boy ka kanin. Sige. Later na lang uli papa. Morning! Did you sleep? Stop over here at Marilog District. Marilog District. Hi, good morning. Where are you going? Come here. Come here. Ano, si Clouds Mountain. Where are we going? Nakain na rocks guys. Sea of clouds. Hi. Hi. Morning. Hey, bless you. Bayad diri 5 pesos per head. Tutumayan si Kwat. Bayad sa bayad. Oke sa laikong. Kong. Uy, wa man yung gitlus ang likod. Wala mawala diha. Oh, look! Baba lang sa diba? Baba lang sa diba? There's a flower. You want flower? Bawal man. Time check, it's 7
of horse? Why? It's scary? Why? So, napunta sa Marilog and asaangan, Bemwa, dato sa Lumay na. Dito sa Salumay ang mga ano, no? Sagaran spots. Kailan duha din eh. Mia dere oy, airport. Kunin mo itong bago na profile na po. May picture na nito. Lan. Tulog nando. Call center. What did you say? Oh my God. We're here at Sea of Clouds Mountain Resort. Japanese theme. It's so cold. Dari lang. Dari lang. Tugnaw kaayo. Oh my God. So cold. Tugnaw kaayo, no? Ma'am? Ay, palihog ko, ma. What? Sige ako pangutot ba? Sige na ako pangutot ba sa katugnaw? Braces ka, girl. Hoy! Connie! No, Connie. What are you doing? Where's your flower? We're going to Mountain View Resort. We're going. We're going. A horse. A horse? Selga Pips. Classmate. Isa ragi o kaya ni ba? Magdamo? Unay car, stop the car. Let's walk. Okay, wait for me. Umot magsinigang. Ha? Talong, barato talong. Dong, tourist spot day ini. Tourist spot day ini. Mura to sa Samal kung sa Kanibad no, yung ano mo itong warang parking yan. Pagbanig. Basketball. Mura kikibukaw lang. What's that? It's Hello Kitty. It's a cat. Search online. You hold this. Okay. Hello guys. Say hi, guys. Hi, guys. Hold this, hold this. You hold. Hi, guys. Hi, guys. Where are you? Right here. Look. Taro nga. Ano kita si tita? There's grandma, daddy, and tito. Tita, Yeah. mommy, and Connie. I wanna. Where are you going, Connie? Yuko na lang mo. Connie. Yuko lang isa. Connie.
Oh, ka What flower is that? Dili na poisonous. Kuan ay hyacinth. Mangita mi 50 lang entrance. Sige, section Chill. Dahil 50 lang entrance. Si Tito sa Davao City. Hi guys. 50 pesos challenge. Macadamia. Kamu, sama na yun yung content click man. Sa mga karon. Karoon. Unsa yung kuan section? Daffodil. 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 Ay, ako flower. So cold. Dami ang puyo dali ay. Basta nalay signal. Nalang kay internet. Pwede na ka dali magtago. Ito, nature reserve, o diba? Salomay, nature reserve. Mangita may 50 lang entrance. Tao no? Ay walay bayad ang parking diri. Uy, ka dito, grabe. Camp box. Unsa pud ni? Na may Sea of Clouds diri. Libre lang. Nanay construction. Ano, lagi nila. Sea of construction. Salomay, nature reserve. Swimming pool, maglamot. Wala, pwede mag-slide. Mga gamit managa ana ito. Pero pwede man tao dito. Yes, me. Amo na tong ginkwera na to no, na may sinampay. Mano New Year's peak. Na mo koy kuan Dito sa Asa na tagidala? Tagpuan. Wow. Pinakamalamig na lugar. Hindi bababa sa 100. Walang pang entrance. Ako po kung nga na. Okay, Connie. Ay, dagan man na diri gaon. Kat-kat ko ganin. Ay, bawal na, bawal na, bawal. Ay. Bawal na, bawal. Ay, sakpan. Ah. Dato sa may lumay diri, dato sa lumay man. Nandito po kami ngayon sa New Year's Peak. Nasa labas lang. Alam niyo pang entrance guys. Ang New Year's Peak is 100. Ang Sea Clouds is 149. Ngita may tag 50 lang kay sa budget. Cute naman. So we're going to Bemwa. Wala namin ni dayon kay mahal ang entrance 150 o 100. 50 lang ang among kuan budget. Kay ma-picture lang. I found a spot na nice ang background. Look. Wow. O, diba? Hello, balik ng ibe mo. Napag-alaman ng aming team. Walang 50 pesos na entrance. At pwedeng umihi dito. So mauna to, ay na mag-anhi diri kung 50 lang yung entrance budget. Ang mga tao diri nang-anhi parang naka-aesthetic. Dapat aesthetic. Aesthetic dapat yung outfit. Para sulit ang 150 na entrance. Diba? Yan kami, nakapambalay raman ni. Ako kami banig.
yung entrance mo, 150. Ang kaltago. Picture lang. Ora to, parang my day lang. Mana to, wala na. Tugnaw naman, uli na. Maligog pool, 399 na. Almost, ay 400 yun siya. Tourist spot yun, no? Kaya dagag, dayo, ni dayo yun. Ang mga dili gusto magdagat dito sa bukid. Magpabugnaw sa utok. Wala sa stress. Where are you going, Connie? I go to horses. Horses? Yeah. You're not afraid of horses? Yeah, I want a horse peanuts. You want to ride a horse? Yeah. Okay. Pinuntahan ng aming team ang di umano pinakamalamig na lugar sa lungsod ng Davao City, kung saan matatagpuan ang strawberry taho na nag-viral sa social media. Ito ang ating correspondent, is Susan. Samahan nyo kami, samahan nyo ang aming team. Natuklasin ang tinatagong ganda ng Bemwa Farm. I-guide de. Pag abre ba? Ha? Pag abre, ayaw yung diretso na nila. Oh. Lahos na, maharos. Okay. Itugnaw ka ay yung may aircon libre. Hindi namin magkaon. Baba ng pandong. Na ami baon. Yan na. So it's safe and practical to eat food here. Bumiyahe kami ng 3 oras para alamin ang tinatago. Achoo! Para hanapin si Tibuloy. Hindi naman ni Baon. Silapin pa more. What did you do? I like your flower. I have a flower here. What color is this? Purple. Purple. I Very want good. to right here. It's already dead. Oh, look. You have flower here. Oh, you forgot your flower here. Wow, so pretty. White flower. It's a purple. White flower. White flower? Yeah. It's gone. Wow. Time check. It's 8:57 a.m. Lola na kay po. Breakfast time. It smells so bad. Yeah. Don't like it? Yeah. It smells so bad. Di ba niyo nahon? Smells so bad? Yeah. Wala na na. Hello guys. Inyo na sigaw. Oh. May naghungaw pa na. Oh, when I got. Hello guys. Oh, hello guys. Hello guys. Iharang lagi diri. Where are you now? I was always so dirty. Hello grandma. Hi, Grandma. 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 Hmm. Hello. Say hi grandma. Hi, Grandma. Yum yum. Now what you doing? What you doing, Grandma? I'm eating. Grandma is eating. What you doing? Mommy? Mommy. 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 Isa, Chris. Oh, Ayun, Thank you, Mommy. para sa itabo sa inyo. Under, naghungaw. Mo bitaw siya. Oh.
Wag na lang. Mommy, what's that smell bad? Smell. Smells bad daw. Dili okay rag kuan. It's so bad. Wala ta diri. Yeah. Dagan mo ta. Tita. Pusa siguro ka. Hi. Hi. Tita is full. Yeah. Tita is not hungry. Yeah. Sa pasiga. Okay, we get more white and white water. Na, see you later, guys. See No. you later. No. We'll ride a horse. No, yes. We'll ride little pony. Yeah, bye-bye. We're going inside Demo Farm. So, entrance is 50 pesos per adult and kids libre. So, ang 50 pesos consumable siya inside. You can buy fruits. I think you can ride a horse. May strawberry taho. Tagpila yung taho. 100 sa kagam. Taas? Ito? Thank you. Strawberry taho, 80 or 100 or 130. Ala, oy. Ay, sleeper ko ah. Wear it properly. Baby. Dito. Wala makag nagtapis dahil. Uy, katugnaw buyag. Ayaw, no. Nadiri lang 14 pesos. Banana. Grapes. Ano bitaw? Ito 80. 80 daw na 80. Tawin na to. Okay, busog naman. Tilaw lang, tilaw. Mag-ice cream na daw. Bigli ka kita na to ganin mo itlog. Puro matika. Ma, sa kainit sa panahon. Look at the horse! Hi, horse! You wanna ride the horses? You wanna ride? Yeah. You're not scared? Yeah. Okay, let's ride later. No, I want. Do you want to eat taho? Opo. Wala yung ice cream yung mga mama. Pila na ice cream? May 20. Ah, sige, wala pa cash eh. Kaya Ay, hindi siya wait mama. lang. Or magbutang tag ice cream. Magbutang siguro, magbutang ka. 20? Yes. Nade ko dyan. At ice cream.
Adog ice cream. Thank you. Courtney, you wanna eat? Come here. Nay ice cream sa ibabaw. Taho ice cream. Di ba nag-crave ka ice cream? Tilawi daw. Sige na. Picture isa. Yan na Instagramable, oh. Unsa ang i-background na daw? Wait. Okay, and we're gonna pay, okay? Pay first. Pay first man, before. Basa na yung tab. Marot itong English sa'yo. Yes. Uy, may losa mo na. Yes. Wow, so cool. Nanay basher, oh. Rate 1 is the lowest, 10 is the highest. Bidli. Let's try. Ang ice cream lang. Si mama. Sabulan na ni mo. Taste test. Siguro ng strawberry. Ano ba ng strawberry? Apil ice cream, ma. Or kailangan i-mix. Ang ice cream, okay lang. Pag apila ni mo ang white, bigli na. Bye-bye! Kangatanan. Tangig, ano niya. Ani? Ay, taho, di ba na? Sa katong white. Oo, laing la. Like, Banan. alaw, day lamig te. Lasa, di ba? Ay, weird. Di ba? Or siguro i-mix. Ludo, eh. Mix siya. Pag kuha ka ng ice cream, yung Ay, dapat day before butang ice cream, gimix siya, no? Sige lang, dito na lang. di ba ang say lasa? Dalawa, nag-sugas tayo sa iyo. Bidli. Si Courtney. Saman. Patilawa. Kasi reaction. Pali. You want strawberry? Oops! Agay! Careful! Ay! Nakuha yung tuhod. Kami ma. Uy, kahurot. Dalawa lang. Courtney, you want strawberry? I-rate siya lang. Kano yung ice cream mo? Dali. You like it? You like it? Yeah. Ayan siya, no? Sige na, let's ride a horse. So, ay, Kami lang ni siguro Kami. dili na naman tangan ng ice cream next time. Okay na siguro ang taho. No, okay na ang taho, no? Wala na yung ice cream. Ma? Pinuntahan ng aming team. Okay, let's ride Little Pony. Just wait. We're gonna buy ice cream. Hi. I'm gonna buy you Hi. Unicorn lang. Just try it. You never tried. You don't like? The prank. Don't worry, mommy is here. Dali. Don't worry. Ice cream Mommy na ka gonna una. ride too. Okay, come. Duha? Dadaan ma. Why? You scared? May ikaw man, sakay daan mo. Yeah. You told me earlier you will ride a horse. Sige na kay. Kamas is the ice cream. It's a unicorn. Oh, it's a unicorn. It's so friendly. Nah, grandma ride a horse. Nah, dali, let's go. Let's go ride a horse. Tara, gunit na ha. Gunit ang diamana. Honey! Wow! Pain. Kumusta tong asyenda? Kumusta ang pag-inspection?